Я рад всех нас видеть. Hi, Joel. Мы находимся посередине нашего эсхатологического дискурса. Я предлагаю начать читать дальше с 21 стиха, где мы остановились в прошлый раз. Вот. А если потом, когда мы читаем наш эсхатологический дискурс до конца, у нас будут еще какие-то вопросы, относящиеся уже к пройденным частям, то там мы к ним можем еще вернуться. Лариса, вы готовы быть у нас чтицей? Всегда готова. Хорошо. С 21-го, да? Только здесь достаточно. Мне кажется, что, по сути дела, между 21 стихом, где мы остановились, и 37 стихом, где кончается глава, у нас, по сути дела, никаких таких серьезных остановок нет. Давайте прочтем всю эту перекопу, а там посмотрим, всю ли мы сегодня успеем разобрать, или что-то еще останется. 21 стих. Кайтоте эан тис юмин типа иде годову Христос, иде экей мы пистеоте. Эгертесон тайгар псевдохристой, кай псевдопрофетой, кай досусин, семея кай терета прос апопланан и дюнатон тус эклектус. Юмейс де блепете, про эйрке юмин панта. Alla en ekeineis tas gemereis, metaten tlipsin ekeinen vogelios scotistesetai, kai geselene udosei to fengus autes, kai goi asteres esontai ectu uranu piptontes, kai gai dynameis, gai entois uranois, saleutesontai. Kai tote opsontai ton hyon tuon tropu, erhomenon en nefeles, meta dynameos poles, kai doxes. Kai tote apostolei tus angelus, kai episionaxei tus eclectus autu, ecton tesaron, anemon ab acru ges, геос акру урану. Может, здесь остановимся? Хорошо, давайте здесь. Лариса, только могу я вас спросить, сегодня в качестве исключения выступить также еще и русской чтицей? Мне сейчас там сложно читать длинные тексты. Вот. Прочтите русский текст этих стихов. Да, конечно. И если вам скажут тогда, что вот Мессия тут или там, не верьте. Появятся лжемессии и лжепророки, которые будут совершать знамения и чудеса, чтобы, если удастся, обмануть даже избранных. Смотрите, я предупредил вас обо всем. И вот тогда-то, после этой беды, померкнет солнце и не будет светить луна, и звезды станут падать с неба, и силы небесные поколеблются. И увидят люди, как Сын Человеческий грядет на облаках с великой силой и славой. Он пошлет ангелов
и соберет своих избранников с 4 концов света, от края земли до края неба. Okay. Last time we discussed whether the particular associations and hints that we have here may indicate that the Gospel of Mark, or at least this particular text, if it was reaching its present form before the Gospel as such, reflect the station of the beginning of the great Jewish war with the abundance of pseudo-propheti and pseudo-messiahs, and with the fighting between different factions of the Jewish communities. At some point, Joel, you promised us to remember your own spiritual biography and to tell us why at some point of your biography you placed it into this initial period of the Jewish war, but later it became more skeptical. Excuse me for insisting on this, but of course, this is probably the most valid key for dating Mark. And of course, it's extremely important, not only for this passage, but for everything that we can say about the gospel. Yes, I remember now that I promised that I would remember that. Yes, exactly. But I forgot to remember Okay. that. Let me make a note for myself and prepare something for next time. I mean, Okay. I get one thing I can say just off the top of my head is, if you look at Matthew and Luke, they both have more explicit references to the war and the destruction of Jerusalem. Mark's are more general, and but Luke has something where he talks about when you see Jerusalem surrounded by armies, then you know that its destruction is nigh. And Matthew, in one of the parables, he makes reference to a king destroying a city. So that's lacking. That sort of explicit, transparent reference is lacking in Mark. But let me go back and look at that, and I'll have a report next week. Okay. Thank you. Can I just note a couple of things that just reading the text though in the translation, just a couple of textual observations. Okay. I love in verse 22, prosto apoplanon edunaton tus eclectus. So as to lead astray, if possible, the elect. And it just occurred to, I don't think I say anything about this in my commentary, but it just strikes me that as possible or maybe plausible that a dunaton, there is a scribal gloss, because somebody didn't like the idea of, or thought the idea of leading the elect astray was contradictory, or so they put in a dunaton, as a maybe a marginal comment which made its way into the text. So I don't know what you think about that as a textual
emendation or possibility that it goes back to a scribal gloss. There was something else I wanted to say, but I can't remember what it was. Okay. A question that is very important here. What are those pseudo-Christoi pretending to be? Are they just pretending to be messiahs different from Christ, or are they pretending to be resurrected Christ, resurrected Jesus? Of course, Yeah, and later Christian exegesis probably was bound to understood pseudo-Christoi as lже-Christs, namely lже-Jesus. But probably in the original setting, this was not implied. What would you say? yeah, I'd agree with that. And I guess this was one of the things that suggested to me a possible background in the Jewish War. um, because, in Josephus's account of the years leading up to the war and the war itself, he certainly makes reference to prophets, I forget if he calls them false prophets, but deceivers who came and uh, convinced the Jews that they could prevail against the Romans. And as I think I also mentioned last time, he describes one of the revolutionary leaders entering Jerusalem like a king. So I guess that's the direction in which I would go. In the history of recent interpretation, though, uh, these students of Norman Perrin, who I mentioned before, who were very influential in the 60s and 70s, they were arguing, and I don't think they originated this interpretation, that these people were claiming the first alternative, that they were the Jesus returned. And this Whedon, one of Norman Perrin's disciples, then connected the false Christ, these people claiming to be the returning Jesus, with a sort of super spiritual theology that people have discerned behind First and Second Corinthians, and I don't know. I think it was kind of a wild interpretation, but it was kind of influential for a while. But I guess from the words themselves, you could interpret it either way. I mean, earlier on, it's these people come and they say "ego e me," right? So and that was also a part of this interpretation, that they were claiming to be, the divine Jesus returned, and so they linked this "ego e me" with the revelation of Yahweh's name in the Old Testament. But as I say, I think it's kind of what we call a stretch. Yeah, but in verse 6, this Elefsantai epito onomatimu, does this mean that they would pretend to be resurrected Jesus? Yeah, I mean, I guess that is, I should have mentioned, that is, one of the strongest points for their interpretation. And those who say, no, it's just they're claiming to be Messiah, they have to interpret it as something like they claim to have the authority of the Christ. And I'm not sure how I dealt with that in my commentary. That's an interesting point.
Let's look, yeah. I'm sure I had some way of getting around it, but yeah, page 875. I say Wellhausen points out, and I mean, actually, Wellhausen did a really great commentary on Mark. It's quite short and pithy, not much cited. This phrase is difficult because in my name would imply that the deceivers are Christians. But ego eimi, I am he, suggests that they think that they themselves are the Redeemer rather than Jesus. So here's some scholars suggest that one or the other of those things, either ego eimi or epito anomadi mu, is a gloss without textual support. Yeah, and then I do say that some interpret coming in my name as seeking to claim my authority, though I say that's a strained interpretation. Let's see. Oh, okay. I guess I did end up saying they are probably Christians who claim actually to be the returning Jesus. So I didn't remember that I went in that direction. And I point out that, there's earlier passages in the Gospels where people talk about somebody returning from the dead, John the Baptist, for example, in chapter 6. So, okay, well, I didn't know I went in that direction. But I guess that means I agree with you, so that makes me feel more secure. But I'm not sure then if you do go in that direction, if those would be the same group, later in the chapter, the false Christ. I mean, maybe they could be, but not necessarily, maybe. Okay, so verse 13:6 points to a community of early Christian movement where some figures appear claiming to actually be the resurrected Jesus. And we do know of, people in later Christian history. I mean, maybe starting with the Montanist movement. Well, they at least, claim to be the Holy Spirit or something like that. But we also have the idea that John the Baptist is actually Elijah, returned, though right. a lot of time elapsed and yeah, and you have the idea that, Herod, it's ascribed to Herod Antipas that Jesus is the returned Elijah. So, apparently some people had ideas like that. I'm not sure there's much external attestation. A lot aside from the expectation that Elijah would return before the end, but that he would be identified with, somebody with another name. I'm not sure, where else you get that aside from in the New Testament. when I compare the ending of the Gospel of Luke
with that of John, it always strikes me that these two completely different traditions have one thing in common. Jesus may appear, the resurrected Jesus may appear in such a way that even those who knew him in his earthly life do not recognize him. Like Yeah. those Those in, on the road to Emmaus, and also in chapter 21 of John. Yeah. yes, exactly. So probably it was a common belief in the early church that resurrected Jesus may not necessarily look like he looked in his earthly life. So that even those who knew him in his earthly life cannot recognize him, at least cannot recognize him immediately. And And that's also in the it's also in the additional verses at the end of Mark, it's the 2nd century summary of resurrection appearances. It says he appeared to them in another form, an alle morphe, I think, or something like that. Yes, and then we have in apocryphal Gospels a very important topic of polymorphos Christ, Jesus who can take different forms, different appearances, and of course this would significantly make the task of the pseudo Christs, pseudo Jesuses, much easier. Because even if people who knew Jesus in his earthly life and who were still alive at the beginning of the Jewish revolt, they may say, "You do not look like Jesus." But the pseudo-Christ may reply, that's because in order to see me, you must have spiritual vision, not just the earthly eyes. Yeah. No, it's interesting. I mean, what we don't get is any like church fathers from an early time arguing against they certainly argue against Gnostics a lot, but I don't remember them arguing against anybody claiming that he himself was the returning Christ. Though I guess some of the Gnostics claimed a spiritual identity with Jesus, so that could be close to the same thing. Okay. Yeah, interesting questions. Yes, and relevant both for the setting of Mark and for the purpose of Mark, because obviously these passages, these warnings, are not just in the air, they're against some rival factions within the early Christianity, which Mark opposed. Yeah, and they're connected with the possibility of going wrong about the presence or timing of the eschaton, right? And I mean, I think one of the things, well, I mean, Mark is warning that in verse 22 there, that these false Christs they will give signs, and those will be enough to lead the elect astray, even if that were possible. And of course, the almost identical verbs, prostro apoplanan here, and
Planessus in verse 6 is also an argument in favor of those impostors that are mentioned in verse 6 being the same pseudo-Christs that are mentioned in verse 22. Yeah. Well, that's interesting because some people have tried to discern kind of a succession of events within chapter 13. And I think there is a succession in the sense that, I mean, there's like an early stage, which includes the wars and rumors of wars, in I think verses 6 and 7. But then something different starts to happen with the abomination of desolation in verse 14. But then in verses, the verses we were just talking about with 26 and 27, there's predictions that are much like the predictions earlier in verse 6. So making you wonder, I mean, can you plot out a specific sequence of events that Mark thinks is going to occur, or is this kind of circular? See, this is the way I always started my exegesis, with questions. And sometimes I never solved those questions. But I think that is, a major question here. I Okay. mean, certainly he thinks that, probably the author thinks that some of the things that he's describing here have already taken place. The wars and rumors of wars, for example. And that some of them have definitely not yet taken place. The stars falling and everything. Yes, and what's important, there's no explicit reference to the fall of Jerusalem. Yeah. So it seems that in the scenario envisaged by this discourse, wars and rumors of wars and civil war and persecution of Christians and pseudo messiahs. Mm-hmm. Yeah, unless you say that the reference in verse 14 to the abomination of desolation is would have been transparent to the first hearers. And of course, that is, going back to its roots in Daniel, that term is related to something happening in the temple. Yes, but definitely not to the destruction of the temple, because differently from the time of Antioch, when Romans took Jerusalem, they didn't erect any particular delegmates erimosos in the temple. They just put everything into ruins. Yeah, they destroyed it. Yeah, razed it to the ground. Well, and I pointed out in my article to this phrase "heste kota hopu ude" in verse 14. It's standing where it should not. And so I think I related that to revolutionary leader or leaders, standing. They made their headquarters in the temple, which Josephus describes as a great sacrilege. But I mean, it's a good place to organize a defense. But Josephus does describe it in terms that are similar to the term abomination of desolation. Now, some people think that the origin of all of chapter 13 is in the time of Caligula, who wanted to put
his own statue in the temple, the Emperor Caligula. But he didn't succeed. He didn't succeed. So, but the theory was, and I think this goes back all the way to the 19th century, that this was a pamphlet which was circulated in the time between he announced his intention to put his statue in the temple and the time he died. The only thing, he just died shortly after that, so it saved the Jews a lot of trouble. And I think the Roman governor is described by Josephus or Philo as trying to stall him, because the Roman governor realized that he would have, serious riots on his hands if Caligula's statue was put there. But the situation was only saved because he died shortly thereafter. I mean, I think that's a pretty good fit, actually. But it's also possible that the prophecies, or some of them, originated in Caligula's time and then were reused later in Mark's time. Okay. If you have any particular comments on the pericope that we have just read, not on the eschatological discourse as such, but on this particular part of it, let's discuss it. If not, we can continue to the end of the eschatological discourse in order, after the end of the eschatological discourse, to look back at the whole chapter. What would be your suggestion? So we're coming to the end. That's good. Михаил Георгиевич, а можно посмотреть, как в других местах 13 главы вы переводили блепете? Переводили кого? Блепете, смотрите. Это даже проще посмотреть по Bible-Works, чем по нашей диглотте. 13:9, 13:5. Именно блепете, да? Да, потому что это такой рефрен своего рода в этой главе. В этой главе у нас блепа встречается дважды в стихе. Сейчас, секундочку. Встречается в стихе 13:2. Видишь эти огромные здания? 13:5. Смотрите, как бы кто вас не обманул. 13:9. Да, Смотрите же, восстанут отдавать на суд Синедрионов. 13:23. Смотрите, я предупредил вас обо всем. Ну и можно 13. сказать, 33 забежать вперед немножко. 13:33 можно забежать вперед, посмотреть. Смотрите, не спите. Ага, спасибо.
what's the difference between vidits and smotrits? Would you say that smotrits is more like about the will directing you to look at something, and vidits is more passive? Yes, it's pretty much like the difference in English between to look and to see. Yeah. Mhm. Yeah, I was trying to think in English too, what's the difference? And it seems to me it comes down to passivity versus action. That seeing is more. Yes, when one looks at something, it's an intentional turning of eyes towards this particular object. Mm. When one sees something, this may be either the result of specific looking at something, or one Yeah. can see something just accidentally. And Greek has one word for both of these ideas. Blepein. A good question. Because we have in Greek blepo and vorao, but Yeah. I'm not sure that they reflect exactly the same position. Yeah. Маша, что скажете? Я бы сказала, что блеп — это скорее смотреть, а гурау скорее видеть. Но да, может быть, по-разному немножко. I mean, well, so one place where both blepein and idane occur is in Mark 4:11-12, where he's quoting Isaiah. You know, blepontes bleposen kaime idosen. They shall look and look, but never see. Yes. Wait. Mark 4:12, citing Isaiah 6, Yes. verse 9 and 10. Yeah. So, of course, a special study is required to see whether the position is exactly the same as in Russian between смотреть и видеть, and in English between look and see. But at least there something similar to its opposition. Yeah, and yeah, at least in that passage, the idane is a deeper level of perception, and it corresponds to akuontes akuonsen kaime suniosen. You know, so you don't have two verbs for hearing in the same way that you have two common verbs for seeing. Yes. At least not that I know of, not in the sort of biblical idiom. In Russian, we have two different verbs, слушать и слышать, which correspond to each other more or less like смотреть и видеть. But I think that in English we do not have the same position with regard to the semantic field of hearing as we have the semantic field of seeing. Do you think? And those two verbs, slushits and slushits, I mean, they're etymologically related. Exactly. Right? Yeah. But the semantics is different, and the position corresponds to that between смотреть and видеть. Может быть, нам стоит все-таки во всех местах сделать смотреть? Мне кажется, мы обсуждали про эти здания, вот когда в первом месте.
оставили там «видишь», но, может быть, здесь действительно, поскольку там не очевидно, видеть или смотреть, то, может быть, сохранить единообразие важнее. Да, вот это сейчас про это задумался. And in English, there are also two verbs, to listen and to hear. Well, okay, that's true. Yeah. Yeah, and listen is more active, I'd say. And hear is more passive. Hmm. Yeah. But yeah. Окей. Видно сейчас 2 стих 13 главы? Да, видно. Вот так тогда мы делаем это? Очень странно получилось. Ну, хорошо. Что мы здесь составляем? Ты видишь эти огромные здания или ты смотришь на эти огромные здания? Просто ты смотришь на эти огромные здания, порождает такой смысл, что Иисус как бы говорит, ты что, действительно смотришь на эти огромные здания? Ну, типа, там вообще-то храм, то есть там главное не здание, что-то еще, какие-то смыслы, и непонятно, они тут были, и мы их сейчас воссоздали, или их тут и не было. То есть для меня как-то, видишь, вот здание стоит, вот скоро его не будет, все. Ну, вот такой смысл как бы для меня. Но если вдруг как бы кто-то здесь видит другие смыслы и сможет объяснить, почему они там точно есть, я как бы только за. Пожалуй, мне стилистически «видишь» там больше нравилось вместе. Смотрите, но все-таки в других случаях, где у нас «блепо» по-гречески, здесь оно подразумевает какое-то действие. Смотрите, чего-то не делайте. You may the Смотрите, остерегайтесь. Может быть, здесь действительно все-таки какое-то такое более случайное сходство. Оставляем вот так? Да, ставьте «видишь». Хорошо. Натуристически так лучше. Хорошо, давайте прочтем следующий кусочек. Тогда уже 27-й. One other thing I wanted to mention, your translation in verse 26, tote opsontai, they will see the Son of Man coming. And so you're translating this as an impersonal reference to people. E vidiat ludi, right? Да. But I wondered, I argued in my commentary that maybe the reference is to the false messiahs and false Christs, who were just mentioned a few verses before. They're the ones who will see the Son of Man coming, and that's not a good thing. That's not going to be a good thing for them. And I connected that with passages in First Enoch, where the wicked see the Son of Man revealed and they tremble and they're very afraid because they know they're about to be judged. I think that's at least possible, and but your translation sort of destroys the ambiguity about it. That I think maybe it is ambiguous in the Greek who the subject of the opsontai in verse 26 is.
If I remember right, all the people will see. Or no, not only people, all of the earth will see. So, Well, yeah, uh, not in Mark, I don't think. Yeah, I think Matthew introduces a reference to the whole earth. And I guess one of the reasons I argued for this was in the trial scene in chapter 14, Jesus says to his opponents who are interrogating him, "You will see the Son of Man coming in power." Можно сказать, несколько более неопределенно, скажем, увидят они. Можно это по-русски? Вот тогда после этой беды смотрите, блюд вас обо всем. а может просто и тогда увидят. Ну, у нас же по-русски тоже лицо, число как бы встроено в глагол. И тогда увидят. Ну, а все или не все, это а, я понял Маркуша, Джоэля, в смысле то, что если он говорит, что здесь, возможно, Марк сжимает понятие, то есть, что именно они увидят, тогда вот именно они там поймут что-то, ошибутся, что они ошибались. Вот. Матфей говорит, что вообще все увидят. То есть одно же другого не исключает, просто возможно здесь делается какой-то акцент, но я его тут не вижу. Ну, я не вижу, в смысле. Ну, давайте пока что просто отметим, что здесь, может быть, стоит задуматься над этими местами. Но пока я предлагаю пойти дальше. У нас визуальным коррелятом всего этого дела становится притча о смоковнице. Ларис, прочти нам притчу о смоковнице 28:32. Apo de tes sukes matate ten parabolen. Gotan ede goklados autes apalos genetai kai ekfiuem tafula. Ginoskete goti engius toteros estin. Gutas kai jumeis gotan idete tauta genomena ginoskete goti engius estin epiturais. Amen lego humin goti ume parelte gegenea aute mechris gu tautapanta genetai. Gu uranos kai gege paraleusentai goide logoimu u me paraleusentai. Peridetes gemeras ekeines etes voras udeis oiden. Udegoi angeloi en urano udego juios ei mego pater. Blepete agrupneite uk oidete gar pote go kairos estin vos anthropos apodemos afeis ten oikian autu kai dus tois dulos autu ten exusian hekastoto ergon autu kai to turoro enateilato jina Gregoreite uk oidete gar pote gokurios tes oikias erchetai. E ofe e mesoniuktion e
αλεκτροφωνίας, πρωί, με ελτών εξαϊφνές γεωρογημάς κατέδοντας. Γode γιουμίν λέγω, πάσιν λέγω, γρηγορέιτε. Гайбрейте. Ну вот, когда-то в свое время, когда я переводил этот текст, мне очень понравилась идея здесь перевести «мата тетен параболен» таким вот небуквальным образом, посмотреть это как смоковницей. Но сейчас я гляжу, что я не совсем счастлив. Хотя в истории мне это казалось очень таким хорошо звучащим текстом. Отчасти потому, что возникает такая ложная перекличка с другими. Смотрите, посмотрите. В наших текстах как раз ровно то, про что мы говорили. А у Марка-то как раз этой переклички нету. А под это сюкес матете тен параболен. Но я не знаю, как сказать так, что было, наверное, по-русски. Как-то хорошо. С другой стороны, может быть, наоборот, было бы правильно, чтобы здесь была какая-то перекличка с другими парабола Иису, другими его притчами. Я не знаю. А есть Что ли сказать? именно в этом месте перекличка с другими притчами? Потому что я как изучал этот вопрос, вот именно по этому стиху. Аподле тисикис матете, это что-то типа возьмите пример с того, как это происходит в природе. То есть какие-то народные приметы. Это ближе к тому, как Иисус говорил, когда небо красное, вы знаете, что будет холодно. Что-то типа того, то есть какой-то нормальный ход вещей. Ну да, но слово параболе, оно встречается применительно к притчам Иисуса. Это стандартным значением притч Иисуса. Вот. Есть ли здесь перекличка или нет? Не знаю. Вот наши русскоязычные участники семинара. Что вы предложите в качестве перевода для начала 28 стиха? Я перевел как возьмите пример со смоковницы. Но оно тоже создает плохой смысл. То, что Нет, взять пример смоковница. смоковницы нельзя. Если бы смоковница каким-то образом вела, и ученикам предписывалось бы вести себя таким же образом, как смоковница, то есть становиться мягкими и листья пускать, то тогда это был бы хороший русский текст. Но так он не годится никак. Согласен с вами, поэтому и сложно. Может быть, просто вот одно слово заменить. Не посмотрите, а научитесь. Научитесь. Это как со смоковницей. Хороший буквальный перевод греческого мат это, но русский перевод здесь, русский текст очень странный. Может быть, что-то вроде «Вы знаете, как бывает со смоковницей»? Есть еще заметьте. Такой, примерно как Мария сказала. Вы знаете, как бывает? Заметьте. Вот как со смоковницей бывает. Хочется как-то притчу не потерять, слово притча. Но, может быть, не как притча, а какой-нибудь синоним. Просто там вроде как нет отсылки именно к притчам, которые говорил Иисус. Это здесь притча в смысле образа какого-то, образ действий или образ природных явлений, как я понял. И поэтому, если перевести именно как притчу, то это отсылает к притче о смоковнице. А такой именно притчи, когда смоковница что-то делает, в смысле цветет, ну, вроде нету. Может быть, учитесь, глядя на смоковницу,
если Да. передать методы. Мгм. Так это же практически то же самое, что неплохо, да. я сказал, что типа смотрите, глядя на смоковницу, это в смысле смоковница вам что-то покажет, и вы станете с мягкими листьями. Так, лучше стало? Учитесь, глядя. Или посмотрев на смоковницу. Нет, лучше глядя. Ларис, что скажете? Глядя лучше. Что? Лучше глядя. Ну да, но в целом по сравнению с предшествующим текстом стало лучше. Да. По крайней мере, мата-то у нас сохранилось. Это тоже ключевое слово. Может быть, что-нибудь вроде «учитесь у смоковницы», и дальше вот притча о ней. Просто Иисус учил притчами. Это такой важный образ Евангелия. И здесь явно лексика тоже сюда отсылает. Но не все вещи мы можем вставить в текст. Что-то приходится откладывать в комментарии. Потому что, как всегда, бывает у нас вытащишь хвост, голова увязнет или наоборот. Эксплицитно вставив сюда притчу, мы породим текст более странный, чем греческий текст. Ну, просто у нас же притчи, в принципе, они предполагают какой-то образ, и дальше как бы его разъяснение, да? В этом смысле то, что следует после параболе, это та же самая притча, которая раньше мы описывали, что он говорил, да. или что-то. Чем этот текст принципиально отличается от других мест, где мы сохраняли притчи? Тем, что здесь сложнее по-русски ставить слово притча. Или как вы предлагаете? Может быть, учитесь на примере смоковницы. Вот это проходили, что учиться на примере смоковницы нельзя. Э, Мы можем учиться на чем-то примере, ему подражая. А может, поймите что-нибудь такое, поймите пример смоковницы. Или научитесь на цветении смоковницы, что-то такое, может, что-то добавить. Вот, сравните со смоковницей, Ирина пишет. Прикольно звучит. Тогда мат это теряется. У масс это есть вроде такое значение. Иногда замечать, видеть, сравнить, мне кажется, неплохо звучит по-русски. Хотя что-то сравнивать надо. Вот вопросом, что сравнивать? Ну ладно, давайте оставим как сейчас есть. Так неплохо. Да. Хорошо. По крайней мере, мне кажется, мы здесь что-то ключевое передали из контекста и действительно вот отошли от того, что мне показалось сейчас уже неверным, приделыванию сюда переклички со «смотрите» в других местах. Окей. Так, ну, по-моему, мы не прочитали полностью перевод, нет? А да давайте я прочту тогда. Учитесь, глядя на смоковницу. Когда ее ветви становятся мягкими, и на них появляются листья, вы понимаете, что же скоро лето. Так и тут, когда вы это увидите, то знайте.
Он уже близко, на пороге. Истинно говорю вам, не успеет это поколение уйти из жизни, как все сбудется. И небо исчезнет, и земля исчезнет, а слова мои не исчезнут. Но день тот и час неведомы ни ангелам небесным, ни сыну, никому, кроме Отца. Смотрите, не спите, ведь вы не знаете, когда настанет срок. Это как если бы человек, уезжая, оставил свой дом на слух, чтобы каждый из них делал свое дело, а привратнику велел быть всегда наготове. Бодрствуйте, ведь вы не знаете, когда придет хозяин дома. На закате или в полночь, с первым петухами или с рассветом. А не то он придет неожиданно и застанет вас спящими. Что я вам сейчас говорю, то я всем говорю. Но сейчас это эксплицитно нет. Давайте берем. Бодрствуйте. Григорейте. А можно 29-й еще раз посмотреть, как у вас переведено? Вот это меня немножко смущает в вашем переводе. Это? Да. Это как перевод Таута. Тут таутогеномена. В смысле, насколько понятно, к чему это отсылает? Может, когда вы все это увидите. Ну да, то есть хочется что-то такое вроде, что все это происходит, да, вот какой-то такой смысл. Наверное, действительно, все это лучше передаст этот смысл, да? Угу. Такой менее конкретный. Мгм. А нельзя как-то сохранить с паральси перекличку? С поколения не пройдет, небеса не пройдут. О, вернее, что-то пройдет, в общем, слово мое не пройдет, там везде одно и то же слово. Как-то возможно это сохранить? А еще про 29 стих, то, что здесь он уже близко. Это мы сейчас обсудим? Да, это Энгюсестин. Сейчас насчет параллелсонтой мы к этому вернемся чуть позже. А сейчас... А что мне нравится, он уже близко. Ну, то, что здесь непонятно, это он или это... Или это, в смысле, события эти? Или Царствие Божие? Ну, оно же все слитно, ну, в смысле, взаимодействует. И когда вот эти все события произошли, то он, Иисус, уже у дверей стоит. Ну, или Царствие Божие, потому что оно же, ну, неравнозначно, но Ну да. очень Машин близко по вопрос. смыслу. Машин вопрос совершенно, конечно, справедлив. Может, находился отчасти под влиянием позднейшей христианской экзегезы, где это относится же действительно к личности Иисуса, как возвращающегося Мессии. Ну а как бы это приложили, можешь перефразировать, Нет, я чтобы... скорее хотела бы обсудить, как это понимается.
Может быть, есть аргументы в пользу того, что действительно, вот как вы понимаете, я просто хотела какой-то рефлексии на эту тему. Потому что для меня это не очевидно. Видите, речь идет про то, как Сын Человеческий грядет. Он является подлежащим в стихе 26. Он пошлет ангелов. Стих 27 является подлежащим, да. Апостолей, эписюнаксей. Вот. Дальше мы говорим про смоковницу. И энгиусостина пятерос. Но все-таки наиболее естественным здесь подразумеваемым подлежащим является подлежащий стихов 26-27. То есть ее стонтроп. Да, Царствие Божие, кстати, не подходит подлежащим, потому что Царствие Божие уже в вас. Оно уже пришло, но его не заметили. Это в другом месте, и мы совершенно не можем гармонизировать разные вещи, разные теологии, разные метафоры. Все верно, я и говорю, что не подходит сюда никак. Окей. Окей. А можно задать глупый вопрос? А вот когда вы увидите все это, а что все это? Потому что там выше описаны такие вещи. Это вот это имеется в виду? Думаю, да. Да, мне кажется, да, что должно отсылать к звездам, падающим с неба, нет? То есть, как я понимаю, здесь логика такая. Вот описываются разные бедствия эсхатологические, мерзость опустошающая, которая стоит там, где и не должно, чтобы это не было, но, видимо, это все-таки еще не финальный конец Иерусалима, а также разнообразные гонения на первых христиан. Вот, а также народ пойдет войной, народ царства на царство, землетрясение, голод и прочее начало родовых мук. Вот. Но это еще не конец. Вот, и если в это время вам будут говорить, что вот Мессия тут или там, не верите, потому что это предварительное время, когда еще Мессия не появился. А вот тогда, когда померкнет солнце, будет светить луна, вот и эти космические вещи у нас произойдут. Вот тогда уже Сын Человеческий придет с великой силой и славой, и, видимо, вот имеется в виду, что как, Но тогда получается, что вот он на своем месте, потому что что? вот местоимение «он», о котором сейчас, вот он уже в 29 стихе, он уже близко, Да. получается на своем месте, потому что тут получается три параллели. Сначала, когда солнце померкнет и так далее, тогда увидят Сына Человеческого. Затем параллель со смоковницей, значит, когда ветвь мягкая, значит лето. И третье, когда увидите все это, значит он на пороге. Вот. Ну да. Ну хорошо, ладно, да, вы меня убедили. Наверное, На пороге же еще может быть вроде как конец, завершение. Но это еще не конец. Нет, здесь все-таки разговор о Мессии, о лжехристе и о Христе. Не-не, я просто варианты закидываю, чтобы точно утвердиться то, что это об Иисусе. Да. Хорошо. Вот. Вопрос был насчет того, Can I ask in verse 8, how yes, did you translate 8 or 28? 8, just 8? First 8, Ar- okay. Arche odinon tauta, Да, the very last words. yes. Et shala, okay. Yeah, a lot of English translations put in, this is only the beginning of the labor pains.
but and that puts, I think, a different interpretation on, this whole section, and maybe on the whole chapter, as if, and some people argue that Mark is trying to lessen the eschatological expectation. But I think with a more literal translation, which is what you have, this is the beginning of the labor pains. And people often connect it with a rabbinic phrase about the labor pains of the Messiah. And when the labor pains start, then the baby is going to be born soon. But it's interesting that a lot of the English translations put in, and I don't know what the Russian Synodal version does, but a lot of the English translations put in an only there. Нет, no, Russian Synodal translation does not put anything like only here. It's quite probable that the Greek text presupposes something like only, but it isn't said explicitly. Yeah. And I do not think there is any necessity in this case to make explicit in Russian or English translation what was not made explicit in the Greek original. Well, yeah, and I think putting in the only puts too much of an emphasis on the only, because I think Mark is trying to get his readers to locate themselves on the eschatological timeline, and he's not telling them, don't worry, the end is not going to be for a long time. He's presenting a series of things that are going to happen, and you're supposed to be able to locate where you are. And I think where his readers are is in the time of thlipsis. Thlipsis such as has never been and never will be. And that's a typical apocalyptic idea that, the time right before the end is a time of the greatest suffering ever, and that's where the writer and his readers stand. But the other verse I wanted to point to that's been very important in the history of interpretation is verse 32 about oude ho huios. Yes, and, exactly. And I have a page or so about this in my commentary. People have been disturbed about this from the beginning, and you can see it even in some of the texts. They leave out oude ho huios. And some of the church fathers say that this wasn't in the original text and that the Arians put it in. Or if they don't go that way, they have all sorts of ways of getting around the text, like saying that no, Jesus was not saying he didn't know. He was just saying that he wasn't going to reveal it to the disciples. Or Athanasius says that he didn't know it as the Son, but he knew it as the Father. But from what I've seen, and somebody wrote a good article about this, none of the ancient interpreters took this literally. They all thought it was too problematic to interpret it literally. And I remember the first of these Eastern European liaison groups I ever went to, I did something on Jesus as a historical figure. And towards the end, I was saying, well, what's Jesus as a Jew? And I said, yes, but what sort of Jew was he? I think he was an apocalyptic Jew. And I pointed to this verse, and there were some of the, I have to say, some of the more conservative Orthodox people at this conference, particularly I think some of them from Eastern Europe, they were really upset
with that interpretation, with a, just a literal interpretation of 11:32, because it implies some limitation on the knowledge of the Son. And in the history of interpretation, those who wanted to defuse this would often point to the beginning of Acts, where Jesus says to the disciples, "It is not for you to know the time and the hour." But then, they interpret it already in patristic times as, "It's not for you to know, but I know." So, but it's a really fascinating crux in the history of interpretation. And none of the early interpreters, including, I think even Matthew and Luke, one or the other of them leaves it out. Yes, the Bible contains a lot of passages that upset the fundamentalist interpreters. What can we do with this? We shouldn't rewrite the Bible in order not to upset them. Well, the easiest thing is to say it's not part of the original text, which apparently, like Jerome and others argued. I think it's important for Mark's Christology, and I would link it with the ending of the gospel with the cry of dereliction. That's a real descent into unknowing. So, and I say something in my commentary about, it's really, in modern times, some interpreters have, I think, rediscovered, that what the Arians realized, that it might be Christologically important and part of Jesus' humanity, that he participates in our unknowing, in our lack of certainty, because it's part of being a human being not to know what the future will bring. So Yes, but we have a parallel in Jesus' discussion with the disciples that who will sit on the left and on the right hand of the Messiah. That's up to God. yeah, And in the context, it clearly indicates that Jesus puts this responsibility away from himself. It's not to me, but to God. The same positions we have here. yeah. There's a few passages like that in the Gospels, and also, you can link it with the end of 1 Corinthians 15, where Paul says that at the end, Christ hands over everything to God, and God is all in all. So that's also like subordinating Christ ultimately to God. But I think there is a real tension between this position and, say, the Christology in the Gospel of John, which emphasizes so much, the total overlap between the Father and the Son. He who has seen me has seen the Father. So it's something for the theologians to work out. Я недавно думал об этом, не так, конечно, как вы, вот, чуть попроще, но я с такой стороны зашел, что когда Лазарь умер, Иисус плакал вместе со всеми. И я так подумал, что если он уже знал, что он его воскресит, с чего бы он плакал? Если бы он плакал, и зная, что он его воскресит, он бы был лицемером. Но он же плакал по-настоящему, он не был лицемером, поэтому он не знал, что Лазарь воскреснет. То есть он шел полностью надеясь на отца, так, как отец его и поведет. Вот, поэтому я думаю, что
Иисус был ограничен в знаниях, явно на земле. И этот стих явно это показывает. И он же как перфектом сделан, то есть сын не знает. Ну, может быть, сейчас, Мне но в кажется, что вот это уже у нас какие-то такие скорее теологические экскурсы, тем более, что внутри вот той филологической парадигмы, которой мы стараемся здесь придерживаться, прежде чем сравнивать наше место с соответствующими главами Евангелия от Иоанна, нужно как объяснить легитимность такого сравнения. Иоаннова христология, она сама по себе отлична, очевидным образом, от христологии Марка. Вот, но действительно поразительно, что даже в христологии Иоанна, которая внутри наших канонических Евангелий, безусловно, самая высокая христология, даже в этой христологии Иисус плачет по смерти Лазаря, как совершенно справедливо отмечаете, так как будто до конца не знает и не уверен в том, что он же его через несколько дней воскресит. То есть у нас достаточно долго остаются какие-то такие вот следы более ранней христологии. Интересно, кстати, допустим, если бы у нас какие-то аналогичные сцены воскрешения мертвого были бы уже в совсем поздних каких-нибудь апокрифических Евангелиях, я думаю, все равно вполне возможно был бы такой сюжет, что Иисус плачет, а потом все равно воскрешает. Да? То есть у нас все равно, ну, как бы внутрь вот самой христианской христологии, хоть высокой, хоть низкой, вмонтированы какие-то ограничения. Она не может быть ниже какой-то планки, потому что тогда это уже будет не христианская христология. Но она не может уже и быть и выше какой-то планки. Я абсолютно уверен, что можно поискать действительно какие-то сюжеты среди совсем уже поздних апокрифических Евангелий, которые все равно будут содержать в себе элементы низкой христологии, вот в том духе, в ком вы сейчас говорили про Иисуса, плачущего над Лазарем. Ну да, но если вернуться просто к тексту, я просто не привык так, что если мне что-то не нравится, выкидывать стихи просто. Он здесь есть, перевести его. Именно перевод, мне кажется, ни у кого не вызывает вопросов. А дальше уже, ну, головой думать надо очень сильно. И, к сожалению, наверное, не хватит и жизни, чтобы все понять. Вот. А так, именно по переводу никаких вопросов. У меня вот только если вот вернуться немножко, если мы можем разобрать, если еще время есть, ну, можем ли мы как-то оставить перекличку, что небеса пройдут, слова мои не пройдут, а поколение не Я, пройдет, как бы не я успеет. запомнил вопрос, давайте сейчас действительно на нем остановимся. Но это зависит от русской идиоматики. Успеет ли это поколение прийти? Русское поколение не приходит, оно уходит из жизни. Может ли небо уйти из жизни? Небо не может уйти из жизни. Собственно говоря, прийти – это редкое слово в русском языке. Оно преимущественно живет внутри приходящего, внутри причастия приходящее время. Это что-то приходящее, не стоит надо обращать внимание. Но, Есть проходить. окей. То есть было вне поля зрения, стало в поле зрения, и прошло, ушло из поля зрения. Ну, очень грубо говоря. У нас проходят какие-то события, у нас небо не может пройти. То есть давайте, может быть, мы можем этот вопрос взять себе в качестве домашнего задания. Можем ли мы подобрать какое-то русское слово, которое естественным образом будет передавать одновременно и параллель в 30 стихе, и параллель в
в 31 стихе. Мне сейчас пока что такое в голову не приходит. Просто Если если Есть ли поставить какие-то критерии, что можно поставить без насилия над русским языком? Ну, мне кажется, что тут нет такой необходимости в этой перекличке, поскольку эти все слова подряд более-менее здесь. И так связь между этими образами совершенно очевидна, поэтому, мне кажется, это совершенно не обязательно. Нет, если что-то можно подчеркнуть, какое-то созвучие слов в оригинале, то, конечно, хорошо. Вот, мне кажется, что это здесь перед нами не тот случай, когда мы должны подчеркивать любым способом, даже Да-да, бывают какие-то ключевые слова, которые как-то разнесены между собой, тогда это важно. Здесь, мне кажется, нет такой необходимости. То, как у вас есть, вполне хорошо. Просто что если вот хотя бы сделать, истинно говорю вам, не успеет это поколение исчезнуть из жизни, как все сбудется, и небо исчезнет, и земля исчезнет, а нет, слова мои не исчезнут. нет, исчезнуть, мне кажется, и будет плохо. Ну да, типа они испарились. Магия. Мне кажется, уйти из жизни хорошо. Вот, мы тогда, что же, завершаем наш эсхатологический дискурс. Маша, вы в следующий четверг успеете вернуться к началу нашего семинара? Вообще, да, успею. Тогда в следующий четверг мы продолжаем наши занятия, правильно? Я думаю, что я смогу, да. Хорошо. Then we meet next Thursday at 7. Or if you want, we can move our meeting slightly later, let's say half an hour later, in order for you to give you the time to return now. Ну, это мне не играет роли, это скорее. It doesn't make any difference to me, one way or the other. Okay. So we meet as usual at 7 next Thursday. Yeah, and I'll try to remember about how I changed my mind. Yes, yes. As you remember, almost every time we meet during the last 2 months, I start our meeting with asking you to share with us this peculiarity of your spiritual biography. Mikhail will not give up. At the Society of Biblical Literature meetings for a while in the 80s and 90s, they would have a lecture given by some, big interpreter, how I changed my mind. Or no, it was how my mind has changed. And I went to a few of them, and mostly they were talking about how their mind had not changed, how they were right from the beginning, and they think, and so then they changed the title of the lecture finally to How My Mind Has Changed or Remained the Same. And then they stopped having lectures. So, but I did change my mind about at least about this. So I'll report back to you. Okay. Thank you. And thank you, До everyone. свидания. Yes. See you next Thursday. Спасибо. Здорово. Bye. Thank you. Cheerio. Bye. Bye. Goodbye. До свидания.